The 2,000 horsemen arrive on the right wing. There's nobody to fight. They turn the corner and ride all the way behind the Indian positions. It's a bizarre situation that's all but been brought about by Alexander's tactical brilliance. Καθώς ο Κίνος και οι 2.000 υπείς παίρνουν πίσω από τις Ινδικές γραμμές, ο Αλέξανδρος διατάζει τους έφυπους τοξότες να σφυροκοπήσουν το Ινδικό υπηκό με κύματα θανατηφόρων βελών. Κατόπιν, ο Αλέξανδρος οδηγεί την επίλεκτη ταξιαρχία 2.000 υπέων σε μια άγρια επίθεση δίπλα από την αριστερή πτέρυγα του πόρου. What Porus does is he did what any commander would do. He tries to extend his left flank. So he takes his left wing and he says, redeploy further to the left, which means they come out of their positions, they turn in column of march, and they begin to move out to the left to prevent the envelopment. Καθώς οι Ινδοί αρχίζουν να βαδίζουν προς τα αριστερά και με τον Κίνο να βρίσκεται επίσης σε κίνηση, ο Αλέξανδρος αλλάζει κατεύθυνση ξανά. Αντί να περάσει από την αριστερή πλευρά του πόρου, στρέφεται ξαφνικά προς τα μέσα και αποκόπτει τον κύριο όγκο του στρατού. At the same time, Conus, who was ridden all the way around the battlefield, arrives at what we call the Schwerpunkt, or the critical point in the battle, and bang, slams into the left wing of Porus's army. Τώρα ο πόρος βρίσκεται στη θέση που ήθελε ο Αλέξανδρος, με την αριστερή πτέρυγα διαλυμένη και το υπηκό του εξοντωμένο. Alexander always seemed, whenever every battle that he fought, always seemed to be at the crucial point where the tactics shifted. The crucial point where instead of going out, he turned in, where he went through the gap or instead of around the gap. How you do that and at the same time be right out there with your guys is a rare talent. Τώρα ο Αλέξανδρος κινεί το βαρύ πεζικό εναντίον του κέντρου των Ινδών. Όμως ο πόρος δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει. Διατάζει τους τοξότες του να επιτεθούν. Το Ινδικό τόξο αποτελείται από ευλίγιστο μπαμπού 1,8 μέτρων. Για να το τεντώσει, ο τοξότης πρέπει να το στερεώσει στο έδαφος και να το σταθεροποιήσει με το πόδι του. Το τεράστιο μέγεθός του παρέχει απαράμιλη δύναμη πυρός. Τα βέλη από κοφτερό κόκαλο ή με μυτερές ακίδες μπορούν να διαπεράσουν οποιαδήποτε πανοπλία. Όμως λόγω του καιρού, οι τοξότες είναι αναποτελεσματικοί. It was raining the night before, and all those thousands of horses and men and elephants, they turned the ground to mud. The Indian army wasn't used to fighting during the rainy season. Its archers couldn't anchor their bows. Huge blow to Porus. He'd lost one of his most powerful weapons. Με την αριστερή πτέρυγά του διαλυμένη, ο στρατός του πόρου περιορίζεται στο πεζικό, τους ελέφαντες και τους τοξότες. You didn't just fight the elephant. The elephant on top was what they call a howdah, which was an archer or spear platform, but they deployed with a squad of 13 infantry around them, the same way we'd use infantry to protect tanks today. Όμως οι ελέφαντες έχουν ένα αδύναμο σημείο, τα μάτια τους. Οι Έλληνες πεζιστρατιώτες βρίσκουν το στόχο. Imagine what would happen if an elephant's blinded in the eye. I mean, he just goes crazy. I mean, an elephant's an exceedingly big animal. Μέσα στο χάος, ο Αλέξανδρος σφυροκοπεί το Ινδικό κέντρο και κονιορτοποιεί την πλευρά του. Παρά το ότι έχει παγιδευτεί σε αντιμέτωπη επίθεση, ο πόρος εξακολουθεί να μάχεται. The center is collapsing on itself into a giant gaggle of 10,000-12,000 men, animals, chariots, donkeys, horses, whatever. They literally can't move, and the infantry is pressing against them. The cavalry is pressing from the side. In these kinds of battles, as long as you're maneuvering on the open plain, you don't take a lot of casualties. But when you close into close combat, it gets horrifically bloody because you can't maneuver. You can't even run away. I mean, the problem at the battle of Issus was you couldn't get away. Κτηνώδης μάχη σώμα με σώμα. Ζώα κατακρεουργούνται. Η μάχη του Ιδάσπη μετατρέπεται σε αποτρόπαιη σφαγή. Ο Αλέξανδρος και η ελληνική φωνική μηχανή του εξοντώνουν τον Ινδικό στρατό στη μάχη του ποταμού Ιδάσπη. Alexander commits what's left of his cavalry and orders it into a circle around this mass of quivering, frightened men. Ο στρατός του πόρου πιάνεται σε μια θανάσιμη παγίδα. Δεν μπορεί να ελιχθεί. 10,000 human beings pressed by another 8,000 human beings in a cauldron of slaughter.
animal, the trumpeting call of a wounded elephant, for example, the whinny of a horse in pain. And remember, if you fell down, if a horse slipped and went down or was wounded, or if a man fell off there were no saddle, but fell off the horse, he'd be trampled to death. Human beings being stabbed, being hacked at. The noise and the screams in the battlefield becomes quickly covered with blood, gore, and entrails, pieces of human flesh. And the smell. The smell. I mean, elephants, when they're wounded, like many animals, defecate. And you can imagine that as well. The noise and the smell and the human horror, absolutely terrific. Περίπου 7 ώρες μετά την έναρξη της μάχης, ο στρατός του Πόρου έχει σχεδόν εξοντωθεί. Όμως ο ίδιος ο Πόρος γλιτώνει. They're not completely destroyed, but probably 3/4 of the army is killed. Porus himself, badly wounded, continues to fight on. Ο Αλέξανδρος θαυμάζει την ανδρεία και την αποφασιστικότητα του Πόρου που εξακολουθεί να μάχεται παρά τη βέβαιη ήττα. Alexander recognizes in Porus a kindred warrior spirit. He doesn't want to kill the man he's grown to respect, so he sends a messenger to call him for a meeting. Ο Έλληνας ιστορικός Αριανός καταγράφει τη συζήτηση. Ο Αλέξανδρος μίλησε πρώτος. Είπε, τι θέλεις να σε κάνω? Να μου φερθείς όπως αρμόζει σε βασιλιά, απάντησε ο Πόρος. Alexander is so impressed with Porus's dignity and composure, he decides to let him remain as king and keep his territories and his subjects. So at the end of the day, Alexander, at the Battle of the Hydaspes River, shows his tactical brilliance. I mean, this is a guy who can read a battlefield. He has what Napoleon called the coup de wheel, the strike of the eye. By looking at the terrain, looking at the arrangement of forces, is able to devise, very quickly in this case, a tactical plan that plays to his own advantage. Με τη νίκη του στον Ιδάσπη, ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε το πρώτο βήμα πέρα από τα σύνορα της Ινδίας. Όμως είναι και το τελευταίο του. Καθώς προελάβει βαθύτερα μέσα στην Ινδία, πολλά κρατήδια παραμερίζουν τις διαφορές τους και ενώνονται εναντίον του εισβολέα. Στην επόμενη μάχη, ο Αλέξανδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με 300.000 Ινδούς στρατιώτες. In attempting to conquer India, you get the feeling that perhaps Alexander's strategic intelligence analysis was not as good as it had been in the past, because any reasonable view of what was going on in India at the time would have led you to the conclusion that this would be an almost impossible military task for what amounts to a small Greek army. Οι άνδρες του Αλέξανδρου βλέπουν ότι η εκστρατεία του ηγέτη τους έχει μετατραπεί σε αποστολή αυτοκτονίας. Πολεμούν εδώ και καιρό και είναι πιθανό να στασιάσουν. He tries to rally them to keep going. He's inspirational, his troops are loyal, but they've just had enough. Ο Αλέξανδρος, πάντα σε σύμπνοια με τους άνδρες του, τελικά ενδίδει στη θέλησή τους και κατευθύνεται νότια για να επιστρέψει στη Βαβυλώνα, στο σημερινό Ιράκ. Όμως η περιπέτειά του στην Ανατολή ίσως να του έχει στοιχήσει τη ζωή του. The best guess is that he died of malaria in Babylon, where history says, or at least the texts say, because he was considered to be Pharaoh of Egypt. His body was sent to Egypt, where it was embalmed, and put in a crystal casket. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας από τους ικανότερους στρατιωτικούς στην ιστορία, πέθανε σε ηλικία 33 ετών. Κατακτητής μεγάλου μέρους του τότε γνωστού κόσμου, οι ικανότητές του αποτελούν έμπνευση για τα μεγάλα στρατιωτικά μυαλά σε ολόκληρη την πορεία της ιστορίας. During the first Gulf War in 1991, General Norman Schwarzkopf took a page out of Alexander the Great's playbook with his left hook strategy. Like Alexander, Schwarzkopf essentially feigned a main attack on the Iraqi forces occupying Kuwait from the south. But the bulk of his force, modern-day heavy cavalry, tanks, swung hundreds of miles due west
and came at the Iraqis' right flank. There's the left hook, effectively knocking out the Iraqi army. Ground war in Operation Desert Storm was over in 100 hours. That is a successful feign and envelop that Alexander would be proud of. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, που διήρκεσε 11 χρόνια και κάλυψε πάνω από 32.000 χιλιόμετρα, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχασε καμία μάχη.